Today, the streets of Venezuela's capital erupted into chaos once again. The authorities brutally suppressed the uprising, even running over protesters with an armored truck. More than 50 people have been injured. This time, it isn't just civilians showing their anger at President Nicolás Maduro. A number of soldiers defected to the opposition and attempted to stage a coup. The defectors wore blue armbands and traded fire with the National Guard. Operaciones libertarias. Protesters are answering a call from Juan Guaidó, the opposition leader who declared himself president in January. This morning, he said from a military base that this was the final phase in his plan to overthrow Maduro. Los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Guaidó was there with his mentor, Leopoldo López, the longtime face of the opposition, who has spent the last 5 years between prison and house arrest. Until this morning, when he says he was freed by soldiers. Está la mayoría de los hombres y mujeres de uniforme están conscientes de que tiene que haber un cambio en Venezuela. Y les hacemos ese llamado a todos para que se sumen a este proceso, un proceso de unificación de la Fuerza Armada con el pueblo venezolano. Muchas gracias. López and his family have since taken refuge in the home of the Chilean ambassador in Caracas. The coup attempt has the enthusiastic backing of the U.S., especially Trump's national security advisor, John Bolton. If this effort fails, they will sink into a dictatorship from which there are very few possible alternatives. Maduro hasn't shown his face today. On Twitter, he said the coup has been defeated and that most of the armed forces remain loyal. If Maduro does remain in power, it's unlikely that Guaidó will be a free man for long. We spoke to Guaidó. He was aware of the risks. ¿Ustedes están haciendo algo para prepararse para esa posible eventualidad? Para la posible eventualidad de que usted sí, claro, termine arrestado. Es una posibilidad. En Venezuela el ejercicio de la política está criminalizado, no solamente de la política, del periodismo, de las libertades sindicales, de disentir, sencillamente de agarrar una cacerola y sonarla cercano al centro de Caracas, enviaron paramilitares armados. Así que es una posibilidad latente, hay que estar preparados en torno a los objetivos, que es generar una transición pacífica en Venezuela que nos lleve a una elección realmente libre luego del cese de la usurpación. Por ahora, Maduro se ha aferrado al poder. A mí, por lo menos, no me parece que hay una nueva estrategia clara por parte de la oposición. ¿Cómo ve usted el futuro? ¿Cómo ve el camino? ¿Cuál debe ser la ruta? Insistir. Podría sonar trillado, pero la verdad la ruta cuando enfrentamos a una dictadura con la no violencia, con la Constitución, con la movilización, nuestra gran defensa, nuestra gran posibilidad de avance es continuar con una ruta muy clara. Venezuela is once again at a crossroad. The coup won't succeed without bloodshed. And if it fails, Maduro will only tighten his authoritarian grip. What seems less likely than ever is a peaceful transition.